আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ৬ অক্টোবর কম্পিউটার বেসড এক্সামে আসা একটা লিসেনিং এর সেকশন 4 সলভ করব। খুব সম্ভবত এটা হচ্ছে বাংলাদেশেরই একটা এক্সাম ছিল। আর তা যদি নাও হয়ে থাকে, অন্য কোনো রিজনের যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো এটা আপনার জন্য আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, বিশেষ করে যারা আগামী 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে পেপার বেসড এক্সাম দিবেন। ওকে? সো এটা আসলে কেন করে দিছি, আপনারা যখন হচ্ছে এক্সামে যান, আপনাদের মনে এরকম থাকে যে সেকশন 4 এ আমরা 10টা গ্যাপ ফিলই পাবো, বাট এখানে দেখেন গ্যাপ ফিল কিন্তু আসে নাই, বরং 31 থেকে শুরু করে 38 পর্যন্ত আপনার এমসিকিউ আসছে, এবং এরপরে হচ্ছে আপনার নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডসের 2টা গ্যাপ আসছে। তো একটু আনইউজুয়াল টাইপের, এই জন্য হচ্ছে ভাবলাম আপনাদেরকে এটা করায় দিই। তো আপনি যদি সেকশন 4 এরকম এমসিকিউ পান, এটা নিয়ে আসলে ঘাবড়ানোর কিছুই নাই, বিকজ আপনি যদি সেকশন 2 এবং সেকশন 3 এর এমসিকিউ খুব ভালো করে পারেন, তাহলে সেকশন 4 এর এমসিকিউ আপনার জন্য এতটা কঠিন মনে হবে না, কারণ সেকশন 4 এমনিতে একটু সহজ থাকে। ওকে? সো আমরা হচ্ছে একটা টেকে, কোনো মাঝখান দিয়ে পজ দিব না। আমরা একটা টেকে হচ্ছে পুরোটা সলভ করব। প্রথমে আমি হচ্ছে আপনাদেরকে প্রশ্নগুলো খুব ভালো করে পড়ে দিব, আর দেন আমি হচ্ছে একসাথে প্লে করব। আপনারা হচ্ছে একটা একটা করে আমার সাথে হচ্ছে আনসার করবেন। আমি ডেফিনেটলি একটু পরে আনসার করবো, যেন আপনারা আনসার করার সুযোগ পান। আর কেউ যদি আমার ক্র্যাশ কোর্স সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকে, নতুন ব্যাচ হচ্ছে 13 তারিখ থেকে স্টার্ট হইতেছে। ভিডিওর কমেন্টে হচ্ছে আরও ডিটেলসে বলা আছে। তা যদি আমি বলে দিই, 4টা মডিউলে আপনাকে এখানে কভার করা হবে। 45 টোটাল ক্লাস পাবেন, যেখানে 15টা আপনার স্পিকিং প্র্যাকটিসের জন্য প্র্যাকটিস সেশনও আছে। আনলিমিটেড টাইমস আপনি রাইটিং চেক করে দিতে পারবেন। অ্যান্ড বাকি জিনিসগুলো ডিসক্রিপশনে এবং হচ্ছে কমেন্টে বলা আছে। সো প্রথম যে প্রশ্নটা আছে 31 নাম্বার, এখানে বলতেছে প্যাশন ফ্রুট গ্রোস ইন ড্যাশ। কিন্তু এখন দেখেন, এরকম যদি আপনি এতগুলো এমসিকিউ পান, তাহলে ডেফিনেটলি আপনি কিন্তু সবগুলো এমসিকিউ পড়ে শেষ করতে পারবেন না। টাইম তো আপনার কাছে মাত্র 1 মিনিট। সো 1 মিনিটে তো হচ্ছে এত কিছু পড়া সম্ভব না। তখন আপনি কি করবেন? প্রথমত হচ্ছে আপনি যেই প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো একটু ভালো করে পড়বেন। ঠিক আছে? প্রশ্নগুলোকে ঠিকমতো করে পড়ে দেন যেগুলোতে হচ্ছে একটু বড় বড় অপশন লাইক 34, 35, এইটার অপশনগুলো একটু পড়বেন। আর বাকি যে ছোট ছোটগুলো আছে, ওই অপশনগুলো আপনি অডিও যখন শুনবেন তখনই হচ্ছে আপনাকে ক্যাচ করা লাগবে। ছোট অপশনগুলো তো হচ্ছে আমরা অডিও থেকেই ক্যাচ করতে পারি, তাই না? যদি হচ্ছে আমরা এখন হচ্ছে সব কিছুই পড়বো। প্যাশন ফ্রুট গ্রোস ইন কোস্টাল এরিয়াস, সার্টেন অ্যালটিটিউড, ফার্টাইল ভ্যালিস। তারপর হচ্ছে প্রডিউস ইয়েল্ডিং ইন রিসেন্ট ইয়ার, notably increased, declined, remained the same. The production in area was affected by, either affected হয়েছিল the weather, insects, poor irrigation. The improvement has been made in Kenya. The fruit grows larger. Fruit now can be grown through the whole year. The harvest time has been reduced. In New Zealand, the exported passion fruit passion fruit's disadvantage is appearance of color fading, insufficient supply, or unreliability of transportation. Why do people in Western countries like the fruit? They are sweet, they are large, it is additive free. Additive মানে হচ্ছে লাইক ভেজাল মুক্ত আর কি। Additive free means ভেজাল মুক্ত. In recent years, the export shortage of passion fruit is because of কিসের কারণে হয়েছে? Young trees, unstable price, or limited manpower. এরপর আসেন, compared to Kenya, what is the problem for plantation in New Zealand? The plant period is short, lack of equipment, or poor soil condition. Then হচ্ছে আপনার no more than 2 words এর দুটা গ্যাপ। Passion fruit farming can provide jobs for a sizable something. তো সাইজেবল কিছু একটার জন্য প্যাশন ফ্রুট ফার্মিংটা জব প্রোভাইড করবে। ইট ক্যান হেল্প ইমপ্রুভ দ্য ইউজ অফ সামথিং। তো এটা কোনো একটা কিছুর ব্যবহারকে ইমপ্রুভ করতে হেল্প করবে। সো আমরা যদি এখন অডিওটা প্লে করি, আপনারা হচ্ছে শুনে শুনে আমার সাথে সাথে হচ্ছে আনসার দেওয়ার ট্রাই করেন। ওকে, ওয়েট আ মিনিট, আমি হচ্ছে অডিওটা প্লে করতেছি। Part 4. You will hear a lecture about passion fruit production in Indonesia. Listen carefully and answer questions 31 to 40. Today, I'll be discussing the significance of passion fruit farming in Indonesia, its influence on the economy, and how it compares with other countries that grow the fruit commercially. Let's begin with the growing conditions. You might assume that tropical fruit, like passion fruit, would flourish in coastal areas. But in fact, that's not the case. In Indonesia, passion fruit can only grow successfully at a certain altitude. Specifically, it needs to be planted in areas that are at least 800 meters above sea level.
This elevation offers the right balance of sunlight and cooler air, which are essential for healthy growth. Although some people believe that fertile valleys would be ideal for farming, the passion fruit actually performs better in mountainous terrain with less humidity. Over the last few years, there's been a noticeable increase in the volume of passion fruit being harvested. Many farms in Western Java, in particular, have reported significantly higher yields compared to the past. This change hasn't come about randomly. It's largely the result of improved cultivation techniques, access to better seedlings, and some degree of government assistance for small farmers. Of course, some regions have experienced declines due to poor management, but nationally, the trend has been largely positive. And while it may seem like the output has simply held steady, the actual statistics show a marked rise in yield. That being said, it's important to note that this increase hasn't been consistent across the board. In some areas, the weather has had a negative impact on production. Passion fruit is quite delicate and doesn't respond well to sudden shifts in climate. Extended periods of rain or unseasonal dry spells can both reduce the number of viable fruits on a vine. While it's true that pests can affect some crops, insects are not considered a major concern for passion fruit in this region. Likewise, irrigation isn't the main issue, as most plantations receive adequate water supply through natural rainfall. Now let's take a brief look at Kenya, where an interesting development has taken place. Until a few years ago, their passion fruit season was fairly limited. But thanks to recent innovations in greenhouse farming and irrigation control, fruits can now be grown throughout the whole year. This is a big step forward for farmers there, as it allows for more stable income and continuous export opportunities, regardless of the season. While some improvements in Kenya have focused on boosting fruit size or reducing the harvest time, those have been secondary. The year-round cultivation remains the most impactful breakthrough. In contrast, New Zealand faces a few hurdles with its passion fruit exports. One particular problem is the appearance of colour fading. Even though the fruit may still taste fine, after being stored for a certain time, its skin can lose its vibrant colour and look less appealing. Exporters often find that by the time the fruit reaches overseas markets, it looks less fresh, which can affect its sale price. Contrary to what some might think, the issue isn't really about insufficient supply. In fact, production levels are adequate. And while delays in transportation can cause issues for some fresh goods, that's not the main reason for consumer dissatisfaction here. Now, moving on to consumer preferences. In Western countries like Germany and the UK, passion fruit is becoming increasingly popular. One of the main reasons for this is that it is additive-free. In other words, the fruit doesn't need artificial colourings or preservatives to stay fresh or taste good. This natural quality appeals to health-conscious consumers who prefer cleaner labels and fewer chemicals in their food. Some buyers may also be drawn to its sweetness or its relatively large size, but those characteristics are more secondary. The absence of chemical additives is what really sets it apart in the market. Despite this rising demand, Indonesian exporters have sometimes faced shortages. In recent years, one major issue has been unstable price levels. Prices tend to fluctuate frequently, making it hard for farmers to plan their planting seasons with confidence. When prices are low, they may decide not to grow the fruit at all, and when prices rise, it's often too late in the season to start. It's not due to young trees either, as most plantations are well established and mature. And labour availability, while important, hasn't posed a major problem in these regions. Another country we should revisit is New Zealand. When we compare their situation to Kenya, we find a different limitation. While Kenya can cultivate year-round, New Zealand's growing season is much more restricted. In fact,
The plant period is short, only running from February through to July. This gives farmers a narrow window for harvesting, which limits the amount they can produce in a single year. Although some have pointed to a lack of equipment as a challenge, or even poor soil condition in certain areas, these are not the main barriers in this case. Despite these challenges, passion fruit farming continues to bring value to many economies. In Indonesia, while some of the harvest is sold in local markets, it's estimated that over 95% of the produce is exported, particularly to regions like South America, where it's used in juices, desserts, and even cosmetics. Finally, let's consider the socio-economic effects of this industry. Because passion fruit farming is relatively labour-intensive, it can provide jobs for a sizable workforce, particularly in rural communities where employment opportunities are often limited. And aside from creating work, the expansion of the industry can improve the use of land. Many of the highland regions where passion fruit is grown were previously underdeveloped or used inefficiently. ওকে, সো এই গেল হচ্ছে আমাদের পুরো আনসারগুলো। তো আমার সাথে হচ্ছে আপনাদের আনসারগুলো মিলিয়ে নেন এবং ডেফিনেটলি আমাকে কমেন্টে বলেন যে কয়টা আপনার কারেক্ট হলো। বি, এ, এ, দেন হচ্ছে আপনার আবার বি, এ, সি, বি অ্যান্ড লাস্টেরটা হচ্ছে আবার এ। তো আশা করি এটা সহজ লাগছে আপনাদের কাছে, কারণ আসলেই সহজ ছিল। তো এতটুকুই ছিল আজকের ক্লাস। দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা ক্লাসে। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আর এটাকে চাইলে কেউ চেক আউট করতে পারেন।